guys, welcome to my channel SK Editing Tutorials. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ Picsart app யூஸ் பண்ணி teeth எப்படி whitening பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம். மொபைல் எப்படி எடிட் பண்ணனும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். First Picsart app ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. Next select beauty tool. அதுல teeth whitening இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் உங்கள் டீத்தை ஒயிட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஜஸ்ட் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒயிட்டன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தென் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும். டூல் பாரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அட்ஜஸ்ட்னு இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரைட்னஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தென் உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இரேசர் டூல் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிரைட்னஸ் எல்லாமே போய்டும். நீங்கள் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தென் பெயிண்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு உங்கள் டீத்தை ஒயிட்டன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக தெரியறதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ ஃபாலோ மை ஸ்டெப்ஸ். And that's it guys. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.